So good morning, and thank you very much for joining us today for the discussion meeting at IISS, which is dedicated to perhaps the most important strategic issue of today, which is the NATO-Russia cooperation on missile defense. Of course, the issue of missile defense has been for a very, very long time, ever since the years of the Cold War, absolutely central for the relationship between then Soviet Union and United States, and now today's Russia and the United States. We have, of course, we remember during the Cold War how the programs of so-called Star Wars have contributed to the arms race, which has, of course, been very destabilizing for the international system. And after the Soviet Union collapsed and after the Cold War ended, we have seen the first efforts to develop cooperation between the United States and between United States and Russia under the Bush senior administration. And those efforts, of course, as we know, have not been very successful. During the George W. Bush administration, of course, we have seen the issue of missile defense re-emerge as one of the central problem in the relationship between Russia and United States and Russia and NATO, as tensions over the deployment of missiles or anti-missiles in Poland and the radar station in the Czech Republic have really provoked, I think, the major crisis of confidence and tensions, of course, between Russia and the United States. With the arrival of the Obama administration, we have seen that trend changing rather dramatically, as the U.S. administration have chosen the phase-adaptive approach towards its missile defense system, and then, of course, invited NATO to cooperate in developing the European missile defense. And we have seen, of course, in parallel to that, the efforts to start developing cooperation between NATO and Russia. At the Lisbon summit, there has been, I think, a major breakthrough with President Medvedev and, of course, the leaders of other NATO countries and the NATO Secretary General announcing that NATO and Russia are going to develop cooperation on missile defense, and that cooperation is, in fact, going to be the central theme of the transformation of NATO-Russia relationship. Today, there are very intensive talks that are going on under the NATO-Russia Council umbrella, but on the development of the main principles and architecture of the NATO-Russia cooperation. Those talks are not going easily and not going perhaps very well and not going as fast as were expected in Lisbon, but nonetheless, I think there's a lot of political will on all sides today to develop that cooperation into something which can become a truly game changer in the NATO-Russia relationship, rather than a game spoiler. But clearly, everything is now dependent, to a large extent, on how those negotiations are going to go. And of course, we've seen very recently, just a couple of days ago, President Medvedev giving one of his major press conferences of his presidency, where he made it absolutely clear that unless an equal based and cooperative missile defense cooperation is going to be developed with Russia. If Russia will perceive that the NATO missile defense posing any threat to Russia's strategic deterrence, that Russia is not going to participate in the project. So the stakes are very, very high. We expect just in a few weeks' time in June at the NATO-Russia Defense Ministerial meeting, some basic decisions have to be adopted on the sort of key parameters or key basic principles, the founding principles for the cooperation. And then, of course, at the summit next year, at the NATO summit, there's very high expectations that some decisions could be adopted on the actual founding blocks or building blocks for the architecture of cooperation between NATO and Russia. I think with all that caveat, of course, it's a very complex and difficult issue, but we cannot have really a better speaker today to talk about those issues with us than General Vladimir Dvorkin, who is very well recognized and widely recognized as one of the most prominent experts in Russia on that issue. He's been writing about it now for a very, very long time. He, of course, dedicated most of his career while he was still serving in the Soviet armed forces and ended in the Russian armed forces, serving within the Ministry of Defense, dealing with the strategic rocket forces, with the issues of nuclear deterrence. And, of course, General Dworkin has also participated and contributed
contributed very significantly to the IISS study on the Iranian missile threat, missile capabilities, which we have published a few years ago. So, General, please, the floor is yours. If you could perhaps speak from the podium, and we have an interpreter who will be translating the presentation. Thank you, Oksana, for your presentation. It's the best presentation. But Oksana, excuse me, English. Oksana knows that I am a narrow specialist, very narrow. Nuclear force, military space, missiles defense, and no more. And it does not matter for me on which language, English, Russian, French, China, I am not understood. And thus I would like to continue on Russian, and I hope that John can help me. Thank you, John. Проблема противоракетной обороны действительно имела и имеет решающее значение для отношений России, Советского Союза, России, Соединенных Штатов и НАТО. Now, clearly, to start with, missile defense is something that has and has always had a crucial importance to the relations of the Russian Federation to, and before that, the Soviet Union, to the United States. И теперь наступило время, когда из проблемы, которая всегда была наиболее острой в отношениях между Советским Союзом, Россией, США и НАТО, и была по существу яблоком раздора, начиная с самого начала Холодной войны, может стать таким фактором, который коренным образом изменит наши взаимоотношения. But now things have reached a state where this subject, which has always been an acute problem in relations between the Soviet Union or the Russian Federation and the US and NATO, has always been a bone of contention between us, could well be the factor, or become the factor, that changes our relations substantially in the future. У нас есть большой опыт, как позитивный, хотя его мало, так и негативный, его больше, по попыткам сотрудничества в области противоракетной обороны. We have no end of experience of trying to cooperate among ourselves. Most of it less good. Some of it is not bad. Я буду говорить только о начале 90-х годов, когда у нас была совместная с Соединенными Штатами программа РАМОС. Let me mention for a start the program that we had in the early 1990s between ourselves and the Americans, the Ramos program. Где были попытки организовать совместное стереоскопическое наблюдение за наземными и космическими объектами с американских и российских космических аппаратов. It was a joint program between involving Russian and American spacecrafts to achieve stereoscopic observation of objects both in space and on the ground. Была программа, мне пришлось принимать в ней участие, по изучению плазменных образований в космическом пространстве и влиянию этих плазменных образований на качество связи в космос и через космос. We had a whole program of investigation of plasma phenomena in space and their possible effects on communications. That was a program which we had with the Americans and which I myself participated in. Кроме начальных небольших шагов, по существу программы эти зашли в тупик и продолжения не имели. But these were only first steps, and beyond these first steps, really none of the programs that we had in the past really got anywhere. They all rather ran into dead ends. В 1908 году президенты Клинтон и Ельцин приняли решение о создании в Москве Центра обмена данными о пусках ракет и космических носителей. 1990, Presidents Clinton and Yeltsin took the decision to establish a missile launch information exchange center in Moscow. В 2000 году
был уже подписан меморандум о таком центре обмена данными. The memorandum on that data exchange center was signed in 2000. Этот центр создавался в рамках того научно-исследовательского института, которым мне пришлось руководить. It was based at the Scientific Research Institute, which I was in charge of. Все было подготовлено для работы этого центра. И личный состав, рассчитаны были все рабочие и дежурные смены, но из-за по существу мелких бюрократических преград, а может быть и из-за нежелания последующим руководства наших стран, отсутствовала политическая воля, центр по существу был образован, но никогда не работал, и потом его демонтировали. The centre was essentially set up, ready to go. We had staff, we had teams in place for it to start operations. And then for some reasons, having mainly to do with bureaucratic obstacles, or perhaps in the end, a lack of favour or simply a lack of political will by our leadership, it never actually went into operation. Наиболее удачным, пожалуй, опытом сотрудничества были компьютерные учения по противоракетной обороне, ограниченный театр военных действий между специалистами Соединенных Штатов и России, и также уже затем между специалистами НАТО, Соединенных Штатов и России. Where we did have perhaps our greatest success was in computer-assisted exercises on missile defence in a limited theatre missile defence context. And those computer-based exercises were, say, with some success, involving experts from the USA and Russia, and latterly with the USA, Russia and NATO. В формате России и Соединенные Штаты проведено 5 таких тренировок. Они проводились каждый год поочередно в Москве и Колорадо-Спрингс. These exercises in the Russia-US context were run in a series of 5 annual exercises which alternated between Moscow and Colorado Springs. Мне пришлось принимать участие в этих тренировках, и никаких проблем с разграничением зон ответственности у нас не было. I took part in those exercises, and essentially there were no problems with delimiting zones of activity among the two sides participating. 4 тренировки были в формате Россия, США, НАТО поочередно в России и в Европе. 4 of those exercises were in the Russia-US NATO context, so including the 2 original participants plus the European members of NATO. Последняя тренировка прошла в 2008 году в Мюнхене. The last one was 2005 in Munich. И там... Oops. Sorry. В 2008. 2008 in Munich. Sorry. Well done. И там мы уже договорились, что надо переходить не на компьютерные, а на натурные совместные тренировки. And then it was agreed that it was time to move on from purely computer-based exercising and actually do some training for real. То есть использовать реальные системы ПРО и ПВО Соединенных Штатов, России, и делать это на российском полигоне. The time had come for us to use some real missile defense and air defense assets of the Russian Federation and the US, and to do that training at a proving ground in the Russian Federation. Но российско-грузинский конфликт прервал эти тренировки, и больше они не проводились с тех пор. All of which good intentions came to nothing when the Russia-Georgia conflict caused it all to be cancelled. И вот теперь наступило время, когда, возможно, есть потенциал для возобновления этого сотрудничества. Тем более, что президенты Соединенных Штатов, России и руководство НАТО полностью поддерживают эту But идею. now I think the time has come where it's possible. There is genuine potential for us to
make some progress in cooperating in this area, particularly now that the presidents of the Russian Federation and the US and the leadership of NATO have decided to support the idea. Если на начальных этапах рассматривается перспектива сотрудничества европейской ПРО, направленная для парирования ракетных угроз Ирана, то в дальнейшем идет речь уже и о глобальной системе ПРО для противодействия вот ракетным угрозам двух основных сейчас, так можно сказать, нарушителей режима ядерного нераспространения и по существу государств, не входящих в соглашение о контроле за ракетными технологиями. Whereas certainly in the initial phases we are talking about cooperation towards a European missile defence system, largely directed against, intended to defend against missile strikes from Iran. As things progress, or in future, we are already able to envisage a more global system which will enable us to defeat missile threats from the two main non-compliant nations in the terms of the nuclear non-proliferation effort and the two states that are not parties to the nuclear missile limitation treaties. Каким образом сейчас оцениваются эти угрозы? The threat, then. Пожалуй, наиболее детальные исследования, глубокие детальные исследования перспектив существующей ракетных возможностей Ирана и Северной Кореи сделаны именно в этом институте. It seems to me that the most details, the furthest reaching survey, both of the future likely threats and of the current threats presented in these terms by Iran and North Korea, were in fact done by the IISS. И мне даже как-то неудобно было бы рассказывать сотрудникам этого института о их результатах. I'm slightly embarrassed to find myself standing in front of some of the staff of the institute telling them what they have told us. Что сейчас есть в Иране? I'll start with what we know there is in Iran. Есть ракета Шихаб-3, и это не копия северокорейской ракеты Надон-1. И эта ракета Шихаб-3 с усовершенствованной двигательной установкой способна при полезной нагрузке 500 килограмм доставить ее на расстояние около 2000 километров. Today we know that Iran has got the Shahab-3 missile. It's not simply a copy of the North Korean No-Dong-1 missile. It's got an improved motor. It will carry a payload of 500 kilometers, and it'll take it over 2,000 kilometers. Большой неожиданностью для всех были два последних успешных испытаний двухступенчатой твердотопливной иранской ракеты мобильного базирования Sectoral. A great surprise to us all was the two recent successful trials of a two-stage solid-fueled Iranian missile from a mobile launcher. Название? Propellant. Yes, propellant. Твердотопливный. I just don't know. Джон, твердотопливный, да, вы сказали? Все понял, только название. Sectoral. Вот. И эта ракета располагает дальностью не меньше 2500 километров. And the Sectoral has a range in excess of 2,500 kilometers. Ну, иногда и у нас в России высокопоставленные чиновники говорят, что Иран не способен на технологиях, которые он использует, технологиях еще советских ракет СКАД, создавать ракеты большой дальности. We hear from officials in Russia that the Iranians are simply not capable of using their old Soviet Scud missiles to produce anything more capable. Но при этом забывается, что Советский Союз в 1959-60 годах на этой же самой технологии создал ракеты Р-12 и Р-14 дальностью
до 5000 километров. What people who say that forget, though, is that in the late 1950s and early 1960s, even the Soviet Union used exactly the same Soviet missile technology to produce R-21s, R-14s, which had ranges in excess of 5,000 kilometers. Это ракеты на жидком топливе, и, конечно, они значительно больше по габаритам, чем ракеты Шихаб-3. Obviously, these are all liquid-fueled rockets, so they're all rather bigger than the Iranians' Shahab-3 solid-fueled. На сегодняшний день нет никакой информации о том, что Иран провел наземные испытания двигателей повышенной мощности, такие, как нужны для ракет дальностью 4-5 тысяч километров. We have no information at the moment to suggest that the Iranians have been able to do any ground testing at all on the sort of rocket motors that they'd need to propel the sort of missile we're talking about to a range of 4,000 or 5,000 kilometers. Но это не значит, что в течение 4-5 лет Иран не будет способен создать такие системы. Which is not to say that the Iranians aren't going to become capable of such a thing within the next, say, 4 or 5 years. Ряд специалистов, в том числе в этом институте, считают, что Иран все-таки будет рассчитывать на твердотопливные ракеты, поскольку они мобильного базирования, более живучи, чем стационарные жидкостные ракеты. И именно на этом пути они ожидают какого-то прогресса. There are many specialists, not least here at the IISS, who think that the Iranians are likely to opt for solid fuel missiles because they can be deployed on mobile launchers, because they are more survivable than liquid-fueled systems, and that therefore is the most probable technology that they would be likeliest to select. Это, конечно, совершенно не означает, что для создания и развертывания системы противоракетной в Европе нужно ожидать, когда Иран будет близок к созданию таких ракет. Надо начинать, конечно, уже теперь создавать эту систему противоракетной обороны. And without that necessarily meaning that a European missile defense system is going to have to deal with that sort of threat in the immediate. Certainly our thoughts regarding a European missile defense system in the future are going to have to start thinking already about dealing with them in the longer term. Вот ядерная угроза со стороны Ирана. Если с северокорейской программой там уже относительно ясно, что северокорейский режим провел испытания двух ядерных то ли устройств, то ли реальных боезарядов, то с иранской программой пока далеко не все ясно. In terms of the potential nuclear threat from Iran, what I would say is whereas things are more or less clear regarding the North Korean programs, we know that they've tested two either nuclear devices of some sort or two fully fledged nuclear warheads. The situation in Iran is a long way from being clear. Ну вот вице-секретарь Верховного Совета национальной безопасности Ирана господин Захриванд сообщил, что к настоящему времени Иран располагает уже 40 килограммами урана с обогащением около 20%. The Vice President of the National Security Supreme Council in Iran, Mr. Sakhlevanti, has already declared that Iran possessed in excess of 40 kilograms of uranium enriched to 20%. И задача, которая стоит перед иранскими специалистами, заключается в том, чтобы произвести 120 килограмм урана с обогащением около 20% до марта 2012 года.
And the task now for Iranian scientists was to produce 120 kilograms of 20% HEU by March of 2012. Есть разные оценки времени, в течение которого Иран может быть способен создать ядерные заряды. Assessments vary as to how quickly Iran will actually be able to turn any of this stuff into a viable nuclear device. Вот по оценкам ряда специалистов, в том числе IISS, это может быть сделано в течение примерно 1 года. But certain assessments, including those from the IISS, say it might be a matter of perhaps a year. Причем есть неопределенность с тем, что могут создать в Иране: боезаряд или ядерное взрывное устройство. Uncertainty continues to surround, though, whether the Iranians will actually be able to produce a full-fledged nuclear warhead or just some kind of lesser device. Но вот специалисты МАГАТЭ еще в Ираке обнаружили документы с конструкцией ядерного боезаряда, уже боезаряда, массой примерно 600 килограмм. IAEA experts in Iraq, though, managed to uncover designs for a nuclear warhead weighing around 600 kilograms. И этот боезаряд, конечно, вполне может быть установлен на ракетах типа Шихаб-3 или Sectoral. And such a warhead could easily be mounted on a Shahab-3 or a Sectoral missile. Иногда говорят о сроке вот в течение года, 1,5 лет, с момента принятия решения иранским руководством. There's also been speculation about when the time will come for the Iranian leadership to take its formal decision, whether that will come in a year's time or perhaps a year and a half's time. Но Иран совершенно не обязан оповещать о том, когда руководство Ирана примет такое решение. Может быть, оно уже давно приняло его. But obviously there's no obligation upon the Iranian government to make any announcements of its formal decisions in this area or in any other area. It may well be that the formal decision has already been taken. Конструкцию, во всяком случае, конструкцию ядерного боезаряда и головной части ракеты для этого боезаряда они могли разрабатывать уже давно. Как инженер я даже не понимаю, почему они не сделали это до сих пор. The design work, though, for the nuclear warhead itself and for the whole of the front end of the missile might well have been fixed long since. Speaking as a specialist engineer, I see no reason why they shouldn't already have done all of the groundwork for the technical side of that already. Причем это можно делать в таких конструкторских центрах, институтах, которые совершенно не подконтрольны МАГАТЭ. That's a sort of work that can easily be taken forward in the sort of design bureaus and the sorts of institutes that are simply not under the control of the International Atomic Energy Authority. Вот так обстоит вопрос с возможными перспективами ракетной ядерной угрозы со стороны Ирана. So much for the immediate prospects for a nuclear missile threat from Я Iran. не буду говорить об оценках северокорейских ракетно-ядерных программах просто из-за недостатка времени. I won't say any more about the possible threat from North Korea for fear of running out of time. Теперь, какова же может быть эффективность противоракетной обороны, которая создается по плану администрации Буша в Европе, эффективность по перехвату, допустим, иранских ракет? So how effective might we expect a European missile defense system of the sort proposed by the Bush administration to be in defending against that sort of threat? Вот по оценкам специалистов российских, немецких, британских, которые тоже выполнены в рамках программ, которые выполнялись в Соединенных Штатах Институтом Восток-Запад и прежде всего здесь, в Лондонском институте. Для перехвата одной иранской ракеты или боезаряда иранской ракеты
необходимо примерно до 5 противоракет стандарт СМ-3. Experts from the Russian Federation and from Germany and here in the UK at the IISS and elsewhere working on the same sort of programs that the US have been running at the East-West Institute and so on have reckoned that the interception of a single Iranian missile or a single Iranian warhead might take up to 5 SMT-type anti-missiles. Такая оценка включает в себя и возможные достаточно простые меры противодействия системе противоракетной обороны. And that assessment even makes some fairly simple assumptions about what kind of countermeasures might be deployed against a European missile defense system. Эти меры связаны с использованием очень таких простых ложных целей и такой ориентацией головной части, которая снижает эффективную площадь рассеивания. I'm talking about very, very simple measures such as the deployment of basic decoys or simply deploying the warhead in the descent in such a way that it's difficult for the interceptor missiles to engage it successfully. Вот в этой связи и можно рассматривать те сейчас спорные вопросы и противоречия, которые связаны с влиянием противоракетной обороны европейской по 4-этапному плану администрации президента Буша по отношению к российским стратегическим ракетам. And so in this context, we can explain some of the difficulties and the contradictions that we've seen between the Bush administration's 4-stage plan towards a European missile defense system and the Russian strategic posture. Основные сейчас спорные и дискуссионные вопросы, которые обсуждаются при определении возможности участия России в совместной противоракетной обороне, связаны как раз с тем, что российское руководство, ряд правительственных специалистов беспокоит вопрос, не будет ли каким-нибудь образом эта противоракетная оборона в Европе влиять на снижение потенциала ядерного сдерживания российских стратегических сил. Much of the controversy and much of the argument that has arisen about Russia's possible participation in a European missile defense system has arisen from the opinion of the Russian government and certainly of many Russian experts, or at least their worry, that any European missile defense system might have the side effect of also reducing Russia's strategic nuclear deterrent capability. Я считаю, что эти противоречия имеют в основном политический характер. Most of these disputes seem to me primarily political in nature. И для таких противоречий у российской стороны есть определенные основания. Not that, and it seems to me there are good grounds for many of them. В 2002 году президенты России и США подписали декларацию о стратегическом партнерстве, в том числе и в сфере противоракетной обороны. The presidents of the two countries signed an agreement on a strategic partnership in 2002, and that included missile defense cooperation. Это было сделано одновременно с подписанием договора 2002 года, Московского договора, о сокращении стратегических наступательных потенциалов, так он назывался, СНП. And that, as we remember, coincided with the signature of the 2002 Moscow Treaty on strategic reductions. Вот, несмотря на такое решение о стратегическом партнерстве, Соединенные Штаты по существу без всяких обсуждений и согласований с Россией приняли решение о развертывании 3-го позиционного района стратегической ПРО в Польше и Чехии.
notwithstanding that declaration on a strategic partnership with Russia, the USA went ahead without any discussion with the Russians to deploy elements of its strategic missile defense systems in Poland and the Czech Republic. Представляли ли угрозу 10 противоракет Ground Based Interceptor, которые предполагалось разместить в Польше и радар в Чехии для российских стратегических ядерных сил? Технически никакой угрозы они не представляли. In technical terms, simply deploying 10 ground-based interceptor missiles in Poland and some radars in Czech Republic is no threat at all to the Russian nuclear deterrent. Поскольку для поражения только одной боеголовки, одного боезаряда российской ракеты потребовалось выпустить все 10 противоракет Ground-Based Interceptor. The reason being that it would have taken the firing of all 10 ground-based interceptors to defeat a single Russian warhead. Поэтому и планировать было бы бессмысленно перехват российских ракет. So there was no question of planning for those missiles to defeat a Russian missile attack. Но политически, дипломатически это, конечно, очень сильно возбудило Россию. И для этого, как я уже сказал, были основания, потому что были декларации, были обещания согласовывать все с Россией. But obviously, in political and diplomatic terms, the Americans' initiative was a source of the greatest alarm to the Russian Federation. And perhaps not without reason, against the background of those political declarations of a strategic partnership between the two countries in 2002. Аналогичная ситуация складывается и сейчас. And a similar situation is emerging today. Только что все провозгласили и Соединенные Штаты, и НАТО, и Россия согласие о сотрудничестве в ПРО. We've had the recent declarations from the US and from NATO and also from Russia of preparedness to cooperate on missile defense matters. И в этих условиях принимается решение и подписано соглашение о размещении базы противоракет в Румынии. And the decision is being taken and agreements are being signed to deploy missile defense assets, interceptors proper in Romania. Это вызвало, естественно, возбуждение российского руководства. The Russian side, of course, is outraged. И для этого есть определенные основания, потому что нужно было бы сначала обсудить совместно общую архитектуру европейской ПРО с участием России. А тут Соединенные Штаты двигаются как танк, не обращая внимания ни на что. And again, perhaps not without reason, because the way to go about such a move would have been to discuss an overarching European missile defense architecture first, instead of going about it as the US has, like a tank, and just simply charging forward to their own chosen solution. И все это при том, что никакого влияния на снижение потенциала российских ядерных сил эта база, как и вся американская ПРО в Европе, если она будет даже развертываться в одностороннем порядке, вплоть до 4-го этапа, не будет представлять угрозы для потенциала российских ядерных сил. Because the problem is that these assets, like all other assets, like the entire American effort to create a European missile or missile defense system in Europe, are going to have no effect whatever on reducing or mitigating or changing in any way Russia's nuclear deterrent capability. Действительная угроза для потенциала российских ядерных сил могла бы сложиться только в том случае, если Соединенные Штаты решили бы реанимировать по существу программу «Звездных войн». The only conceivable threat to Russia's nuclear deterrence posture could come if the Americans were to take the decision to reanimate Star Wars in some way. То есть наращивали бы потенциал наземной системы противоракетной обороны. That would mean
increasing their ground-based capabilities. Развернули бы в достаточном объеме лазеры воздушного базирования на Боингах 747. Deploying some pretty serious airborne laser capabilities on Boeing 747s, say. Засыпали бы северные моря комплексами системы IISS, ракетами «Стандарт-3». Насадили бы большое количество, Джон. Covering the North Sea with Aegis missiles. Ну и стали бы продолжать разработку системы космического базирования, ну, например, на основе Brilliant Pebbles. And going back to and forcing forward the development of their space-based weapons like Brilliant Pearls. Но я считаю, что даже если бы пришли к руководству в Соединенных Штатах республиканцы, они не смогли бы создавать такую систему. I do not think that even were the Republicans to take complete control of the American government, that is not something that they would be able to do. И вот эти чисто политические вопросы мешают сейчас развернутому такому планированию сотрудничества по противоракетной обороне. Such then are the almost entirely political difficulties that stand in the way of furthering cooperation between the two sides on missile defense matters. Как вы, наверное, помните, президент Медведев в Лиссабоне, а затем недавно подтвердил предложение России о создании так называемой секторальной ПРО, в соответствии с которой каждая страна будет защищать то, что она может, Россия – российскую территорию, и может даже часть Восточной Европы защищать, вот. А США и НАТО будут защищать то, что они смогут защищать своими системами типа ТХАД, IISS, Стандарт-3, всех 4 этапов, как морского, так и сухопутного базирования. As you will remember, President Medvedev only very recently at Lisbon reiterated his proposal for what he's called a sectoral missile defence, whereby each side would defend what its systems enabled it to defend. So the Russians would defend using Russian systems, their own territory, and parts of Eastern Europe, perhaps. And the USA and the Europeans in NATO would deploy their Standard 3 Aegis missiles and all 4 stages of whatever else they had in order to defend their own territory. Но вот для реализации этой инициативы я как специалист считаю, что время еще не наступило. Now, it seems to me, speaking as an expert, that the time is not yet right for that initiative to be implemented. Все дело в том, что Соединенные Штаты испытывали свои системы типа ТХАД и стандарт SM2, SM3 в течение 10-15 лет. The thing is that THAAD and SM2 and SM3 have been in testing in the United States for years. Ну, Россия находится в этом отношении еще на самом начальном этапе. Whereas such things in Russia are really only at the very beginning. И вот по моим оценкам, до конца этого десятилетия вряд ли удастся создать серийную систему ПРО, которая могла бы быть развернута на территории России или где-то в другом месте. And it seems to me that there is no prospect before the end of the decade for any of the technology necessary to provide a robust missile defense in the Russian Federation in this sense to get into series manufacture. Тем не менее, потенциал сотрудничества российский сохраняется в сфере информационных систем. However, there is still considerable potential for cooperation with Russia in terms of information systems and information support. И здесь речь идет о реанимации
по существу идеи объединения информационных систем, раннего предупреждения о ракетном нападении России, США, ну, может быть, того, что есть еще в Европе, хотя нет там. I mean, essentially, the prospect of reanimating the idea of merging or fusing the missile launch early warning systems of the US and the Russian Federation and perhaps some other countries as well. По прошлым оценкам, объединение систем раннего предупреждения России и США обеспечивает повышение эффективности обнаружения пусков примерно в разных условиях от 20 до 70%. Past assessments of the prospects for fusing the Russian and American early warning systems suggest that such a merger could improve detection rates by 20% right up to 70%. Наиболее эффективны российские радары, которые находятся, вот одна новая станция высокой заводской готовности под Армавиром, а другая действующая уже в Мингичуре, в Азербайджане. The best Russian radar systems are already in service with our high-velocity missile systems and already deployed in Almadir in Azerbaijan. In Armavir and another one. And in Azerbaijan. Tar. Не Армавир, New Station, New Radar. Эти радары способны обнаруживать пуски ракет с территории Ирана примерно на 100-й секунде полета. Это при том, если эти пуски испытательные и проводятся в северной части на юго-восток. На 100-й секунде может осуществляться обнаружение. Да, на 100-й. These radar systems are capable of detecting would be capable of detecting an Iranian missile launch within hundredths of seconds, and capable of providing coverage for the northern part of the country right round to the southeast. А если это боевые пуски, то есть на север, то значительно раньше. And if it was in from the north of the country, then detection could be assured even faster. Вот таких возможностей нет у существующих сейчас американских радаров. These are capabilities which for the moment are beyond any of the existing American radar systems. Обмен данными, конечно, предполагает использование не только радаров, но и космических сенсоров, то есть космического эшелона систем предупреждения. This data sharing is would be more than just about radar systems, so it would also include space-based systems. Кроме того, вполне могут быть рассмотрены возможности использования не только радаров системы предупреждения обычных, но и двух очень мощных радаров Московской системы противоракетной обороны А-135. Название опять я не понял. Okay. Moreover, we could well imagine this data sharing involving more than conventional missile launch early warning systems. We could also envisage the inclusion of the bigger and more powerful radar systems contained in the Moscow air defense system, the A-135s. Там есть два очень хороших современных радара, которые предназначены не только для обнаружения запущенных ракет, но и для наведения. И это радары большой дальности. These are two big, capable, modern radar systems capable not only of detecting missile launches, but also of guiding interception. Кроме того, системы противоракетной обороны наиболее эффективны при использовании
космической системы низкоорбитальной, раньше она называлась Сберслоу, теперь называется СТСС, которая включает в себя до 30 космических аппаратов. Missile defense can also be made much more effective if it includes such space-based systems as what is now known as STSS, with its STCC. И эти космические аппараты массой примерно 600 килограмм, американские аппараты, вполне могут быть эффективно запущены на орбиты с необходимым наклонением российскими носителями. An STSS with its 600 kilogram space vehicles could be very effective, particularly if we could imagine those vehicles being deployed into orbits with appropriate inclinations using Russian rockets, Russian launch vehicles. И вполне подходящий носитель для этих целей – это трансформированная российская тяжелая ракета СС-18. По проекту совместному Россия и Украина этот носитель называется «Днепр». Он уже произвел несколько вполне удачных запусков космических аппаратов, в том числе и зарубежных. Вот. И таким образом эта ракета, которая в США называлась «Сатана», вполне может трансформироваться вот в таких интересах сотрудничества. We even have a suitable candidate launch vehicle in the transformed SS-18. There is a Russian-Ukrainian joint venture with the title Dnieper, which has already successfully launched a number of space vehicles into orbit of our own and also some foreign ones. Those SS-18s went under the NATO code name Satan in the past, but they would prove a very successful launch vehicle for the space-based assets of an air defense, missile defense system equally well. Замысел прошлый создания центра обмена данными не предусматривал обмена информацией в реальном режиме времени, то есть не было там режима онлайн. And in the past, our data exchange plans made no provision for data exchange in real time. We weren't online in the past. На дальнейших этапах предусматривалась возможность сокращения времени обмена данными, но это было в перспективе и не было реализовано, как известно. There was always the thought that in future we would try to reduce the time delay in our sharing of data, but none of that actually made it into reality. Вот я считаю, что по мере развития, если это будет все в ближайшее время все-таки сделано, центр обмена данными мог бы превратиться по существу в центр предупреждения о пусках ракет совместный, российский, американский, европейский, который в реальном режиме времени передает данные о пусках ракет или ракет-носителей в глобальном измерении. Were that work to be carried forward, though, and were things to develop successfully in that direction, our data exchange center could easily, though, be turned into a joint warning center, giving early warning of missile launches. It could be run as a joint enterprise between the Russians, the US, and the Europeans, and it could operate not only in real time, giving real-time warnings of missile launches, but it could also have global coverage. Если раньше предусматривалась задержка времени с тем, чтобы отсеять ложные тревоги, то, по-видимому, нет необходимости отсеивать ложные тревоги, если будет такой центр совместный, поскольку лучше выявить вместе ложную
тревогу, ложный запуск, чем пропустить реальный пуск. In the past, a certain time delay in data exchange was deliberately built in or acceptably allowed to persist in order to eliminate false alarms. If we had a truly joint warning centre, then I think we could almost dispense with such a delay, arguing perhaps that it was better to allow a few false alarms rather than to let a real missile strike through by default. Это давно известная в теории вероятности проблема ошибок первого и второго рода, и всегда можно найти оптимальное решение по этим ошибкам. That is all more or less familiar stuff, though, from probability theory and type 1 and type 2 errors, and it's all fairly well worked out in theory. Причем вот на этом этапе, при объединении информационных систем, ни о каком секторальном подходе можно не говорить, поскольку кто что увидел, тот и должен передавать в объединенный центр, не деля на секторы. And this information sharing approach also fits fairly well with the sectoral approach to missile defences, in that you could operate a principle whereby if you've seen it, you engage it. So the side whose assets have detected a missile launch are then responsible for deploying interceptors to counter it. Да и в дальнейшем, когда у России появятся достаточно эффективные противоракеты, я тоже не вижу больших оснований делить все это на секторы. Вот вы только здесь, а мы только здесь. Потому что я считаю, что кто что может поразить, тот и поражает. And in future, provided that the Russian development of interceptor missiles proceeds successfully, I could well envisage a strictly sectoral approach to missile defence. On the contrary, no sector. Sorry. Simply dispensing with the sectoral approach, whereby if you can hit it, you hit it. И если к одной и той же цели будет направлена и российская противоракета, и натовская, американская, то это только повысит эффективность перехвата. After all, if a single target can be engaged by more than one interceptor fired by Russia, the Americans, someone else in NATO, so much the better. Надо только, чтобы российская противоракета не поразила американскую противоракету, и наоборот. What is important that the one interceptor doesn't intercept the other interceptor. Okay. He just said that what is important in this case, that one interceptor, US interceptor, Russian interceptor, doesn't intercept the other interceptor instead of a missile. Вот 28 апреля этого года было заседание рабочей группы конференции «Российско-американское сотрудничество в области раннего предупреждения и противоракетной обороны». И там вполне здравые и хорошие рекомендации были сделаны. There was a meeting this year on the 28th of April of the working group of the missile early warning working group of the Conference on Air Defense of Russia and the United States, where they came up with a really rather good suggestion. Вот на этой группе разработаны детальные и подробные предложения именно в сфере интеграции информационных систем. They came up with some very detailed suggestions just for this specific area of the integration of both sides' information systems. При этом предлагается уже вот на ближайшей встрече президентов России и США принять твердое решение о том, что центр реанимируется, определяются места расположения этого, вся архитектура, потому что не обязательно рассматривать местоположение этого центра так, как это было раньше, только, допустим, в России, в Москве. Помните, еще раньше президент Путин предложил реанимировать центр
в Москве и создать аналогичный центр в Брюсселе. Но это не было принято по естественным причинам, потому что это предлагалось как альтернатива третьему позиционному району стратегической про Польшу и Чехии. The proposal, or among the proposals, was a suggestion that for the next summit meeting between the presidents of Russia and the US, a firm decision should be taken to renew and to reanimate the information exchange system with a new architecture and presumably a new venue. Talk in the past was always to have the center at Moscow. President Putin proposed having two centers in Moscow and in Brussels, which was not adopted again for fairly familiar political reasons, in that it was felt that was being proposed as an alternative to the US deployment of elements of their missile defenses in Poland and Czech Republic. Это было похоже на ситуацию, когда, допустим, ваш сосед решил приобрести охотничье ружье для защиты от хищников, а вы вместо этого предлагаете ему отказаться от ружья и приобрести подзорную трубу. It's almost as though your neighbor has suggested or told you that he intends to buy a hunting rifle for the defense of his property, and you say to him, don't buy a rifle, buy a telescope or binoculars. Ну, конечно, это предложение не могло быть принято, но теперь в рамках полноценного сотрудничества, конечно, нужно рассматривать варианты архитектуры такой информационных систем, которая рассчитана не только на образование центра в Москве, но и в Брюсселе, а в будущем, может быть, и на Востоке, имея в виду глобальную ПРО. So there may have been good reasons why these proposals got nowhere in the past, but if we are going to entertain a more full-fledged, full-blooded cooperation in the future, then we need to revisit questions of information exchange center architecture, so that we're not simply talking about twin centers in Moscow and Brussels, but perhaps a system of centers with a broader reach altogether. Так вот, очень авторитетная российско-американская группа предлагает, как я уже сказал, принять решение незамедлительное об интеграции информационных систем, создании центра и в течение года реализовать этот проект. So we're pleased to see that this really quite influential US-Russian working group has proposed a definitive decision on information integration and a joint information sharing system, and also implementation of that decision so the system can be got up and running within the year. Ну вот это было бы важнейшим первым шагом для преодоления существующих сейчас противоречий и взаимного недоверия. That would be, I think, the most important first step towards resolving some of the contradictions that exist at the moment and sweeping aside much of the mutual lack of trust. И, безусловно, надо возобновить совместные учения по противоракетной обороне. Also, it's important to return to joint trialing of missile defense technology. В качестве первого шага хотя бы по учениям в сфере противоракетной обороны театра военных действий. And the first step to that would be perhaps to return to exercises devoted to theater missile defense. Хотя вряд ли удастся убедить европейских налогоплательщиков, что им угрожают только ракеты малой дальности, до 300-500 километров. I think it's going to be hard to persuade the European taxpayer that their greatest risk, or their only risk, is from short-range missiles with ranges of 300-500, say, kilometers. Но это нужно сделать вот сейчас, для того, чтобы не растерять уже частично утраченный опыт этих учений. Уходят люди, появляются новые технологии, программы. Но главное – это люди, многие из которых ушли. И нужно по существу начинать этот процесс не с тренировок, а совместного обучения и проведения совместных каких-то исследовательских работ. And I think it's important to do that now, while we've still got the
the people and the technology and the programs to do that. I think the important thing is not to lose the experience of the people who've already participated in these sorts of activities in the past, and to resume this sort of joint testing while there are still people around who know how to do it. Ну а затем, конечно, расширить эти учения за пределы театра военных действий на всю европейскую часть и России, и Европы, и ЕС. Вот. И, наконец, сделать то, что планировали в 2008 году в Мюнхене. То есть перейти к практическим уже учениям. The next steps would then be to move beyond purely theatre missile defence to cover other European territory, perhaps the Russian Federation, the EU as a whole, certainly to do it in Europe, and then to move on to do what we said we were going to do in 2008 and proceed to do some exercises with some real military hardware. Ну вот, это то, что нужно было бы сейчас. Да, российские, кстати, полигоны вполне позволяют проводить такие учения физические, а в Европе таких полигонов нет. А в России есть и расстояние, и средства траекторных и телеметрических измерений, есть база для таких испытаний. That's more or less what I think we should be doing now. And I would add that the Russian Federation possesses the test facilities where such real exercises could take place. The ranges are big enough to accommodate missile firings. They are technically equipped for that sort of thing. They've got all the telemetry equipment. And so there are actual opportunities to do real missile testing in the Russian Federation, whereas those facilities don't exist with the same equipment and on the same scale in Europe. Спасибо. Самолет, на котором моя жена Ольга и я улетим в Москву, улетает поздно вечером. Я могу говорить вам все это до вечера еще. Но я боюсь, что Джон не выдержит. Thank you very much. The aeroplane on which Olga, my wife, and I are flying home is not until this evening. I could regale you at much greater length on these subjects if you would like to do that, but I think the interpreter has had enough. Спасибо вам. Я готов ответить на вопрос. Thank you very much. I'll be delighted to take your questions. Thank you very much. I think it was a very interesting, fascinating talk, and I think it is very easy to conclude from this presentation how much the cooperation on missile defense can really become a game changer in the Russian-NATO relations and really transform them fundamentally, but it also, I think, highlights the type of fundamental pitfalls and problems that both sides are facing in trying to develop practical cooperation in this very difficult area. So we have about 25 minutes for questions and answers, given that we also have interpretation. So I will encourage everyone who wants to ask questions to raise their hand, so I'll take the whole group together, and then General Dworkin can respond. So please, would you introduce yourself, please, and wait for the microphone as well. It's Masato Kimura of the Japanese Sankei newspaper. Thank you for very clear presentation, General. My question is two. So one question is you explain the information integration. And so Obama and Medvedev will have a summit on Thursday. And so I wonder, Obama phased adapted approach propose deployment of missile to Romania and Poland. So they are compatible. So you said Moscow Center and Brussels or in information. And Obama administration said missile development in Romania, Poland. And also please put the taste of missile technology cooperation. And I think it is difficult. And so next question, it sounds very good mood in negotiation of missile defense. And so
what about tactical nuclear weapon reduction in summit? Okay. Any other questions? I Okay, would we'll like just start from this. to start from tactical nuclear weapons. Здесь есть очень много проблем по тактическому ядерному оружию. И заключаются они в том, что никогда по существу не велись эти переговоры. До конца непонятно, где тактическое, а где стратегическое ядерное оружие. Например, американские бомбы Би-61. Они могут быть и на тактических носителях, и на стратегической авиации. Куда их отнести? Но это не самый главный вопрос. I'd like to start with the tactical nuclear weapon thing. There are loads of problems with tactical nuclear weapons. The problem is that, not least, that really negotiations on tactical nuclear weapons never got to the bottom of what a tactical nuclear weapon is and what is a strategic nuclear weapon, because the same American bomb, the B-61, say, could be mounted on a tactical vehicle or a strategic vehicle. How do you distinguish what is a tactical nuclear missile? Одна из определяющих трудностей связана с тем, что для тактического ядерного оружия используются носители двойного назначения. Носители авиационные, морские, двойного назначения. Они могут быть использованы и для конвенциального, и для ядерного оружия. A crucial point with tactical nuclear weapons is the dual use thing, that they are missiles that can be deployed in the air or at sea, or that can be used to carry either a nuclear warhead or a conventional warhead. Важно то, что по существу тактические ядерные боезаряды относятся к классу неразвернутых вооружений. Они не находятся непосредственно на носителе, они не оперативно развернуты. The crucial feature of a tactical weapon is that it's not deployed, i.e. it's not permanently on in its silo, at its station. Охранятся они по существу в большем случае вместе со стратегическими боезарядами, неразвернутыми. And they're stored generally alongside non-deployed strategic nuclear warheads. Но любой договор должен быть основан на проверяемых методах. Кто сейчас готов пустить американских инспекторов на российские централизованные хранилища или российских на американские, чтобы они считали там боезаряды, причем не всегда ясно, где тактические и где стратегические. And any treaty on tactical nuclear weapons would have to be based on verifiability. There'd have to be a readiness for the Russian side to let American inspectors in to count warheads, and for Americans to let Russian inspectors in to count their warheads. And you're going to have to find ways of actually distinguishing from a number of warheads in a store what is a tactical warhead and what's a strategic one. Я знаю только одного американца, которого пустили на российское централизованное хранилище ядерных боезарядов. As far as I know, only one inspector has ever been let into a Russian storage facility. Это был 4-звездный генерал Eugene Habegger. Eugene Habegger, a four-star general. Командующий американской стратегической ядерной триадой. Commander-in-chief of the American nuclear forces. Он убедился в том, что система хранения российских ядерных боезарядов несколько отличается от американской, но тоже вполне надежна. Who was convinced that the Russian system for storing
nuclear warheads, although different from the American system, was entirely reliable. Вот по этой причине я считаю, что никакие переговоры сейчас по ограничению тактического ядерного оружия невозможны. That being so, I can't see there's the least prospect of negotiations even being possible on limiting tactical nuclear weapons at the moment. Потому что пока нет никаких таких реальных методов контроля выполнения договоров. There's simply no reliable means of verifying what's written into the treaty, or what would be in the treaties. Но это не значит, что нужно стоять на месте. Сейчас прежде всего целесообразны односторонние или согласованные инициативы. Американцы, например, объявили о том, что у них 5113 боезарядов в активном резерве всего, вместе с тактическими зарядами. None of which means we necessarily need to stay put and do nothing. I think it'd be a very good idea were there to be some bilateral or coordinated initiative. The Americans, for instance, have stated they've got 5,113 warheads in their active reserve. So that will include tactical nuclear weapons. Вот я полагаю, что вполне российское руководство могло бы пойти на такое же объявление, и даже больше. Оно могло бы сказать, сколько тактических и сколько стратегических. И я не думаю, что была бы большая разница между суммарным количеством американских и российских ядерных боезарядов, суммарное, тактических и стратегических, поскольку в США больше стратегических, но меньше тактических, у России наоборот. I could well imagine that the Russian leadership could be persuaded to make a similar declaration of exactly how many tactical and strategic nuclear warheads it holds in its central arsenal. And I dare say that the total numbers of warheads on both sides would be likely to be more or less the same. The Russians might have more strategic and fewer tactical weapons. More tactical and fewer strategic weapons, and the Russians might have more strategic and fewer tactical weapons. Американские сенаторы были очень озабочены российским тактическим ядерным оружием еще в процессе ратификации нового договора. The US senators were very excited about Russian tactical weapons during discussions over the ratification recently of the new treaty. И у них была даже неосуществимая идея включить тактическое оружие в новый договор. Это, конечно, совершенно непроходящая идея. They even had the impractical idea of including tactical weapons in the new treaty, which, of course, was a complete non-starter. И связано это с тем, что, как считается, у России значительно больше тактических боезарядов, чем у Соединенных Штатов. У России, ну так вот, по экспертным оценкам, около 2000 боезарядов, в Соединенных Штатах 500. One of the problems being that the Russians were known to have far more tactical nuclear warheads than the Americans did. We've seen an assessment whereby the Russians had perhaps 2,000 tactical warheads and the Americans held perhaps only 500. Но я думаю, что о необходимости равенства тактических боезарядов в США, например, в России, нет смысла говорить, потому что совершенно другое окружение у России, и геостратегическое положение, и у США разные совершенно. Do we need to strive for or even talk about equality in numbers between Russia and the USA? I don't think so, because I think the numbers have to be viewed in context, and the contexts on either side, the ideological background and all the rest of it, are completely different. При этом надо учитывать, что по экспертным оценкам у России примерно 700 боезарядов, предназначенные для систем ПВО и противоракетной обороны А-135 Московского региона. We hear assessments to the effect that the Russian side has 700 warheads intended for air defense and missile defense in the A-135 system defending the city of Moscow. Вот это из баланса вполне можно было бы исключить, это оборонительные системы. И более того, это моя точка зрения, я считаю, что без всякого ущерба для безопасности
Россия вполне могла бы объявить о том, что эти боезаряды, 700 для ПВО и ПРО, она будет выводить, деактивировать. Could those simply be discounted? Could we simply exclude those from the count of warheads on the grounds that they're defensive missiles? Defensive warheads, we could. I would have said, though, as a personal opinion, that Russia might be prepared to simply declare that those 700 air defense missile and missile defense warheads should simply be withdrawn or deactivated. Я всегда считал, что это почти что безумие использования в системах ПРО и ПВО ядерных зарядов, поскольку это прямой путь устроить ядерный фейерверк над своей территорией. I've always thought it was essentially madness to deploy nuclear warheads in your own missile defense and air defense forces anyway, because of the effects of using a nuclear weapon on your own territory, essentially. И именно угроза вот ядерных взрывов от собственных противоракет привела к тому, что американское руководство еще в 1975 году, развернув сотню противоракет дальнего и ближнего действия на базе Гранд Фокс с тем, чтобы прикрыть базу баллистических ракет Minuteman-3, через 4 месяца после того, как она была готова, сняли ее с вооружения. And I think evidence of the threat posed by nuclear warheads as air defense and missile defense assets was shown by the American experience, where back in 1975 they deployed about 100 missiles for the air defences of their Minuteman ballistic missile base at Grand Forks, and rethought and withdrew all the nuclear defences again within 4 months of the site having opened. Видите, на летящей ракете или на боеголовке нет приклеенного объявления, какая она, ядерная, химическая или с обычным взрывчатым веществом. Может быть, это просто болванка. Because incoming missiles don't have little sticky labels on them to tell you what's inside. They don't say beware nuclear or beware chemical or conventional, or this one's just empty. И вот для того, чтобы поразить такую болванку, необходимо устраивать ядерный фейерверк, как я уже говорил, над своей территорией. And so really, if the opposition is just throwing wooden missiles at you, there's really no need to put up a nuclear barrage to defeat it. Все уже давно работают над неядерным перехватом, и поэтому, если исключить вот эти 700, по экспертным оценкам, боезарядов для систем ПРО и ПВО, то постепенно снизится разрыв, уменьшится разрыв между тактическими ядерными боезарядами России и США. I think everyone accepts that you intercept missiles by non-nuclear means, and if a way can be found of discounting those 700 nuclear warheads currently deployed or currently dedicated to air defense and missile defense, then the gap apparently between the Russian and American tactical nuclear warhead holdings either disappears or it certainly becomes less bad than it looks at the moment. А вот первый ваш вопрос о And the first question совместимости about the информационных compatibility систем. of approaches. Я считаю, что нет никаких технологических проблем совместимости этих систем, предупреждения и радаров американских и российских. Эти вопросы были уже проработаны после решения о создании Центра обмена данными. Есть особенности, но эти вопросы преодолимы. А несовместимость пока есть только на политическом и дипломатическом уровне. Вот эту несовместимость нужно преодолевать. I can't see that in technical terms there are any technological difficulties with the compatibility between Russian and American early warning or radar systems,
because most of those technical issues were already dealt with in the past with our previous plans to set up information exchange, information sharing. The problems that do exist are of political and diplomatic compatibility more than anything. The technical issues are largely solved. So probably we'll have time for another one question or two. So, introduce yourself. Thank you. My name is Ina Lazareva. I'm from the Israeli embassy. I have a question about what you mentioned about the Iranian nuclear warhead designs. You said that the Iranians could be capable of doing the groundwork for some of the designs in facilities outside of the IAEA monitoring. And if so, is IAEA actually capable of accurately reporting on Iranian progress with regard to Вы говорили о том, warhead что design? Иран, может быть, занимается разработками ядерных устройств в неподконтрольных МАГАТЭ институтах. Но во сколько, как вы думаете, во сколько МАГАТЭ действительно в состоянии контролировать то, что происходит в Иране? МАГАТЭ может контролировать в Иране только официально заявленные ядерные объекты. The problem is that the IAEA can only control in Iran those nuclear facilities that are declared by the Iranians to the IAEA. То есть Натанс, Кум, Natanz and Qum, исследовательские реакторы, которые заявлены. and their declared nuclear reactor. Вот. Причем Кум, как вы знаете, был заявлен с опозданием. And even then we know that Qum was declared late. Иран не ратифицировал дополнительный протокол к договору о нераспространении ядерного оружия. Iran didn't ratify the additional protocol on the Non-Proliferation Treaty. И это ограничивает возможности гарантий МАГАТЭ, инспекторов МАГАТЭ. And so implementing the IAEA safeguards is limited by those factors. А когда я говорил о разработке конструкции боезаряда, я имел в виду возможность этой разработки в таких неядерных организациях, ракетных там, да каких угодно, промышленных, вот, которые не должны подчиняться, не должны контролироваться МАГАТЭ, даже если бы Иран ратифицировал. When I spoke about design work for nuclear warheads, I meant that sort of work could easily be pursued in non-nuclear facilities, missile design bureaus, missile factories, industrial facilities even, that simply don't come within the scope of the IAEA. Известен американский эксперимент, когда два физика, не ядерщика, им предложили разработать ядерный боезаряд, простейший, в условиях почти домашних. Так? Вот. И они, когда посмотрели, сказали, нет, простейший мы не хотим. Мы хотим разработать достаточно сложный боезаряд на основе оружейного урана. Вот. И они сделали это через 2 года. И для того, чтобы сделать полностью боеготовый боезаряд, им только не хватало оружейного урана. Так вот, я как инженер, еще раз повторяю, я не понимаю, почему бы иранцам давным-давно уже не разработать это, и, может быть, им только не хватает оружейного урана. There's a famous experiment done in the United States where 2 physicists, and not even nuclear physicists, were invited to see if they could design a nuclear weapon from scratch, just a simple one. And the result was they didn't even want to do a simple one. Their ambitions stretched to a really quite complicated one, which would have used highly enriched uranium. And they were not only able to do this more or less in their own homes, but they came up within 2 years with something that would have worked had they only had access to the uranium to the HEU to go in it. So that's the background to my saying that as an engineer, I can't imagine that the Iranians would not have sorted out all of the technical and design issues of their nuclear weapon long since and simply be waiting until such time as they could get hold of the uranium to go in it. Поскольку здесь есть представители средств информации,
Я хочу подчеркнуть, что я не утверждаю, я предполагаю, это гипотеза. And I'd just like to say, for the benefit of those representatives of the media who hear, I'm not saying that this is what the Iranians have done. I'm merely conjecturing that that is what could possibly be the case. That's the last question. И последнее. I'm told by American scientists that there's been a particularly significant surge in laser technology lately. Нам говорят ученые американцы, что недавно большой подъем в лазерной технологии. Ну, каково будет влияние на ПРО? Yes, I understand your question. Американцы уже давно испытывают лазер воздушного базирования, химический лазер на Боинге 747. Well, we know that the Americans have got long experience of air-based chemical lasers on which they've deployed in the air on Boeing 747s. Лазерный комплекс предназначен для поражения ракет на активном участке, на восходящем участке траектории, booster phase. The idea being to engage missiles while they're on the way up in the boost phase. Но испытания эти идут достаточно сложно, есть много технологических проблем, и поэтому американцы сейчас замедлили процесс этих испытаний. И пока перспективы того, что этот лазер наконец будет способен, эффективность, пока перспективы непонятны. But the tests have been hard-going. There have been technical problems, and the Americans have rather had to slow down that effort. And the prospect of an immediately workable, deployable system has receded. И организация их дежурства достаточно сложна и дорого. Надо иметь, по крайней мере, десяток таких самолетов, чтобы они постоянно дежурили в воздушном пространстве, самолеты-заправщики. Но если, допустим, американцы захотят развернуть их в Северных морях, в арктической зоне, то это вызовет в России большое напряжение. And moreover, there are considerable practical difficulties with getting these systems deployed and onto aircraft actually flying about. For a start, you'd need a large number of aircraft to have an effective system. You might need to have 10 laser-borne, aircraft-borne lasers. You need to consider how you keep those aircraft on station all the time. You'd need to refuel them. There's also the problem that if the Americans decided they were going to try and fly these aircraft about in the northern oceans, then that will cause an enormous political problem from the Russian side. И все это будет напряжение продолжаться до тех пор, пока Россия и США будут оставаться в совершенно абсурдном состоянии, законсервированном со времен Холодной войны, состоянии взаимного ядерного сдерживания. And that tension is going to persist for as long as Russia and America maintain this absurd hangover from the Cold War of maintaining a posture of mutual nuclear deterrence. I'm sure that Russia and the United States must refuse from concept of mutual nuclear deterrence. On this very optimistic note, which I'm sure we all very much share that view. Thank you so much for your excellent presentation. I think you gave us a lot of food for thought and tremendous amount of detail. I think we all need to think through it and a lot of hope as well that this cooperation can be possible. So please join me in thanking General Dworkin.